years. 18 years. Yes. She has been suffering from this disease. Wow. Ni uchungu kusitakuwa tena na jiko yangu karibu ambayo nilikuwa naipenda. Yes. So sorry. Wow. Hiyo tu kelele alikuwa ananipigia. Na miss. Kelele ya uchungu. What was your last conversation with her? Daddy, ipeleke usi. Daddy, you are the best. He's a household name on the screen, acting on different plays on the screen. He has acted for over 20 years. But today, he's going through one of the painful moments in life, and we're here to have him talk about it. I'll let him introduce himself so that you can relate with him as you do on the screen. My name is Kingori Wangeshi, but today I'm joined by Matayo Care, yes, ama aka Alphonse Makacha.Makoa. Yes. That's the one that we know. Oh, yes. Alphonse Makacha.Makoa. But your official name is? Matayo Care. Matayo Yes. Care. Yes. Perfect. Yes. Thank you for taking some time and sparing some time for us. Thank you. Because of what has happened to you. I know most of them may be having an idea, but for purposes of those who have not heard the news, do not know what is going on, what happened in the last few days? In the last few days, kumekuwa up and down, kwa sababu pia nilikuwa na mke wangu, na najua nilikuwa mambo ya madawa na nini vitu kama hizo. Kama mwanaume tu, and I'm sorry, si wote lakini kama mwanaume unakufa kimwanaume. Na tumekuwa up and down kwa sababu ya finance pia. Mambo ya, unajua nilikuwa nampeleka hospital vitu kama hizo. Tuna spend a lot of money, which is imekuja mpaka nikawa saa hii sina kitu. Yes. We're talking about your spouse. Yes. For how long have you been married? Okay, tumekaa almost 30 years. Almost 30 years? Yes. Wow. Yes. That's quite a long time. Yeah. How many children do you have together? Okay, kikwetu huwa tuhesabu watoto. Asante. Watoto ni wengi. Yes. Kabisa. Kwa hivyo alikuwa anafanya kazi gani? Okay. Kwa sababu wewe tunajua wewe ni actor. Yes. Alikuwa ni mke ndani ya nyumba. Yes. Sasa wewe ndio ulikuwa unatafuta, unaleta. Exactly. Na yeye analea watoto wako. Exactly. Yes. Alianza kuugua lini and kitu kama hiyo? It's a long time. About 4 months. 4 months? Yeah. Yes. Tukienda sana. 4 months ago. So nikawa nampeleka hospital nini vitu kama hizo. Anapona, tena anarudi, anakaa ni kama hajapona. Yes. Hospitali mlipokuwa mnaenda, yes, mlikuwa mnaambiwa shida ilikuwa wapi? Shida ni cancer, breast cancer. Yes. So aliposhikwa na ile breast cancer, ndio alikuwa anaenda kutolewa zile, alikuwa anafanyiwa chemotherapy. Yes, na kuna growth ambazo zilikuwa zinatolewa kwa matiti. Yes. Wewe kama bwanake? Yes. Na tujamtaja jina, anaitwa nani? Purity Wamboi. Purity Wamboi. Yes. Wewe kama bwana ya Purity Wamboi. Yes. Wakati mlipewa hizo news kwamba sasa Purity yako na breast cancer, akakuwa diagnosed na breast cancer. Ulichukulia namna gani? How did you take that moment? Kusema kweli nilichukulia kwa uzito. Kwa sababu okay, najua cancer iko na mimi nilichukulia kwa uzito kwa sababu siku sita immediately nikaanza mambo ya hospital. Yes, mpaka na hapo tukaenda nikiwa nanunua madawa nini vitu kama hizo, ndio ikakuja kalipuka sasa kabisa. Tukaambiwa kwamba imepanda. So mambo ikaingia kwa spinal cord vitu kama hizo affect. Yes. Within just hapo hivyo nilikuwa already nimetumia a lot of money. Yes.
Na ili happen too within those 4 months? No. No. Alikuwa nayo. The last 4 months ndio She's a hero. Yes. She's a hero. Ndio nilikuwa nauliza. Yes. Amekuwa na ugonjwa for how long? Amekuwa nayo almost 2 years. No, 18 years. 18 years. Yes. She has been suffering from this disease. Exactly. How have you been coping up na kumsupport? Because 18 years is a long time. Ndio hiyo nimekuambia hapo. Tulipojua. Nikawa na msupport vitu kama hizo. Naenda hospital. Ilikuwa sio rahisi kwa sababu unajua pia mwanaume ni anakufa kiyeye. Si lazima kwende ukitangaza nisaidie, nifanyie. Ile kidogo nilikuwa nayo. I tried. Yes. Having to stand by a spouse who is unwell and you are the only breadwinner. Yes. You had a very busy schedule kwa sababu una act different programs. Exactly. How did that affect your schedules and all that? Okay, ilikuwa inani affect kwa sababu inani affect kimfuko pia, brain pia, unajua, kwa sababu sasa nitakwambia aje, but take heart, bro. It's understandable. Singeweza kuambia watu kile kinaendelea. So nikawa nimepata, ilini affect kusema kweli. Singeweza kuwa yani stable, lakini ukiniona niko na furaha sana. Yes. Now one of the reasons or maybe is it that hungetaka kuambia watu because wewe, you know, you are a celebrity. Exactly. You're regarded highly in the society. Yes. Was that a burden that you're going through something lakini sasa kushare na watu inakuwa issue? Okay. Si ati inakuwa issue. Unajua ndio nimekuambia mali nilikuwa najiweza yani. Kidogo nilikuwa najiweza. So singeweza kutaka tena kusumbua watu. Unajua pia watu wana shida zao pia. Yes. So mbona ulikuwa unaamua kukufa kimwanaume? Okay, nilikuwa naamua hivyo kwa sababu mara mingi huwa sipendi kuendea watu kuwaambia nisaidie, nifanyie. Unajua? Yes, hiyo ndio shida. Niko na hiyo shida. Weakness, yeah. Sasa ulikataa kutuambia watoto ni wangapi? Umekuweko hapo. How have you been supporting them? In as much as mama alikuwa pale. Kwa support nimewasupport kabisa. Hiyo ndio kweli wa mama. Kwa support nimewasupport, hakuna siku wamekuwa na shida yoyote. They are fine. Yes. And you had decided to keep your family private. Yes. Any specific reason? That's my personal details. Okay. Yes. Because nobody always sema vile Makoha anajulikana. Yes. Ndivyo bibi yake ama na familia yake inajulikana. Yes. Those my personal details. Wako aje watoto sasa hivi? Wako salama. Pia imewahit kwa sababu pia hao hawaamini, imewahit. Yes. How old is the youngest? The youngest 11 years. Yes. Na imemwaffect namna gani? Umekuwa na wao, uko na wao, unaona? Okay. Imemwaffect kwa sababu huyu mdogo anauliza kila wakati mami yuko wapi. Namwambia mami ameenda, unajua lazima nimpatie ka therapy pia. Ndio asione, lakini ukweli ni kwamba lazima nimwambie ukweli, mama tuko na yeye tena. Yes. Ameenda kwa Mungu. Yes. Now, as a person, as Makoha, not Makoha, Matayo, how hard has it hit you? Wow. Huyo. It's pain. Yes. Kwa sababu, wow.
ni uchungu sitakuwa tena na jiko yangu karibu ambayo nilikuwa naipenda. Yes. So sorry. Wow. Yeah. Kwa tunasema tu pia wamama ni watu wa maana sana dunia hii. Manzi wanaume msijaribu kuinua hata mkono tu, hata slap. Tunajua ndio wana mdomo. Don't try to hit your wife at all. Yes. Uwa wanapitia kama tu sisi wanaume. Yani tuwe tuna peace kwa hii dunia. Yes. Yes. And in the families. Yes. And your family. Wow. Yeah. So sorry. Thank you. I know it is a difficult moment. Oh, yes. But don't worry. Our larger Tuko family will stand with you. Thank you so much. Yes. Thank you. We decided to have this conversation so that they can see where they can chip in. Amen. In this journey, because it's a difficult moment for you. Ni kidonda ambaye sijui itaisha lini. But najua nitakaa na forever. Yes. At the moment, or at the time that she was passing on, yeah. Ulikuwa wapi? Okay, nilikuwa naenda chop. Nilikuwa nimeacha kadada kangu. I mean, my daughter. Nikamwambia, please take care of your mom. Naenda kutafuta my daily bread. Kidogo wakaenda. Sisi tukaenda safari kidogo. Kabla tufike katikati ya safari, ndugu yangu anaitwa Hiram Mongai na Ondiek Nyukakwota. That guy, wow, amepewa hekima ya Mungu. Amenishika kama ndugu yake. Tumepigana na hii maneno tukiwa pamoja. So amenishika sana, na aliponiambia hata yani nilikuwa kama wazimu. Yeye ndiye aliambiwa. Yeye ndiye aliambiwa. Kwa sababu my daughter alisema, utaambiaje daddy hii story. Hiram akasema atatumia wisdom yake. Na hiyo ndio alitumia. Wakati tulikuwa katikati ya barabara, I mean safari. Hiram akaniambia, simamisha gari, kuja kidogo kwa petrol station. Tununue chai hapa, tukunywe alafu tuendelee na safari. Wow. Tukaingia kwa petrol station, tukaitisha chai, tukapewa. Hiram akaniambia, bro, kuna vile mambo si poa, lakini mambo itakuwa poa. Kwa hivyo usipige roho. Then nikarudi kwa gari. Kurudi kwa gari, akanifuata akaniambia, she's not there. Hata nilipiga nduru, watu wakafikiri nimeajakiwa. Tukarudi ndani tena. I cried about 2 hours. Mwingine akashika uskani, nilikuwa na ride. Mwingine akashika uskani ndio akaride. Nikasema kwa sababu imehappen, let's continue the journey. So kwa hivyo alikuwa nyumbani. Yeah. It is not something that you were expecting, alikuwa amezidiwa na ugonjwa kwa hospitali. Yeah. So sorry. Yeah. Nikaenda tu job
kama kawaida. Hata hiyo siku hata tukulala, ilikuwa nilale. Lakini hatukulala. You have to come back. Yes. Mungu akanipatia nguvu. Nikawa drop nyumbani vizuri. Pia mimi nikarudi nyumbani vizuri. But that nightmare, I'm telling you, kwangu ilikuwa ni nightmare. I cried like, wow, I don't know. Yeah. Yeah. Kuja nikaanza sasa kusikia vizuri. At around saa 1, saa 2, saa 3 ya asubuhi. Yes. Wow. Mmekuwa mkiishi namna gani? Because it shows a Very happy heavy family. for you. Very happy family. Yes. Allow me to ask you, what will you miss most about her? Hiyo tu kelele alikuwa ananipigia. Na I miss. Yes. Maongezi. Hiyo ya uchungu, yani kelele ya uchungu. No. Yes. What was your last conversation with her? Daddy aliniambia, daddy, nipeleke Usii. Tukampeleka. Kufika huko kaanza kuhudumiwa. Kaniambia, daddy, you are the best. Oh God. Yeah. Daddy, you are the best. Yes. Yeah. And indeed you are. I did my job. Indeed you are. Yeah. Now that you have not been telling people what you're going through, Yeah. I think this is the perfect moment Yeah. to let Kenyans and everyone who is watching Yes. to understand the kind of burden that you have been having for the last 18 years. Oh yes. Yes. Enyewe imekuwa ni mzigo. Kusema kweli imekuwa, siwezi sema ni mzigo, ni jani. Safari. Safari. Ni ndefu Na na kila nzito. safari iko na mambo yake. Milima, mishumari, thorns, name it. Na lazima upambane. Yes. Sio rahisi. How often mlikuwa mnaenda hospitali? How often? Kuna hizo za private nini, private kwa tunaenda. You have to spend money. Yes. Mwisho ndio nikakuja nikampeleka Kenyatta. Yes. So it has been a costly journey. Wow. It's like, nikisema tu vizuri, 3 point something. Yes. Just to ensure that she is happy. Yes. What about the support of your friends, the rest of the family? Okay, friends wako. Na ni kitu imekuwa pia imewahit. So they are coming to in pole pole. Yes. All right. Yes, yes. Even then, during that journey, that 18-year journey, wamekuwa na wewe. Yeah. All right. Yeah, yeah. At this moment, you're a big name out there. Yes. And I've seen you even on national Yes. celebrations. You perform, and people appreciate your act. Yes. Has any government official gotten in touch with you? So far bado. Lakini tuko kwa process ya pia kuwajulisha. Yes. All right. Yes. So this is also one of the ways that Exactly. watajua. Exactly. Yeah, yeah. Pia mimi kwangu inakuwa Don't worry. mzito. It is well. But we will deal with the issues as they come, because this is well. life. It is well. Yes. Yes. Jipe nguvu kwanza. Kabisa. Amen. And stick to the words that you are the best. Oh, now yes. you are the only person that the children have. Oh yes. They look up to you. Amen. Even at this difficult moment, Yes, they yes. still know Daddy got us. So you'll be there for them. Thank you so much. Yes. And I appreciate Pia, Tuko. You guys, you're doing an amazing job. Thank you. Thank you and God bless you. We are here for the families, Thank you, sir. including yours when Yes. there are issues. The people who watch us
and the people who watch you. Exactly. So we need to work together. Asante. That's why we decided to look for you at this moment. I know to some people would say that it is too early for you to do interviews. Oh yes. But you have been carrying a burden for the last 18 years. Oh yes. And it is not over because umeacha na watoto. Exactly. Ingawa umekataa kutuambia ni wangapi. Unajua ukihesabu watoto watatoroka. Kabisa. Yes. So at this point, there are plans, but we'll need to speak to one of your friends, Hiram, tueleze the rest of the plans. Exactly. Because I have seen him with you. Amekuleta pia hapa. Yes. We also need to hear. Hey, that guy. Oh wow. Hiram Mungai is the best. I'm telling you the truth. Yes. Allow me to ask you one final question before I let you go. Umetaja hapa nimesikia ukisema you've been spending money. Yeah. But pia tumekuwa na kesi za hapa wanasema wasanii wanatumia fedha zao vibaya na mapato wanayopata. Wewe kweli umeact kwa vipindi mingi. Yes. That means that some income inaingia. Yes. So how have you been balancing the income and taking care of mama? Okay, kusema kweli ni wewe tu kujituma pia na vile unajua ukiweka pombe na hizo vitu zingine, yani vitu tu za nini, ukiweka nasa men utanguka mahali ujai anguka. So nawaomba tu yani kiwezekana tumia shilingi yako vile inavyotakikana. Yes. Now that umeongea maneno ya busara. Yes. Nitakuuliza how have you made yourself relevant? Tumetoka analog tukaingia digital. Makoha tuko na yeye. Oh yes. How are you making yourself relevant na uongeleshe the upcoming actors like yourself? Oh yes. Kufika okay. Saisi tuko digital kabisa. Lazima ukue kato na act ki digital. Unaipata kwa sababu ini okay. Kuna hawa young tax mimi nawaambia tu namna hii. Please. Kuna marehemu Shoto. Sijui kama unakumbuka Shoto Omonyolo. Mtu hawezi kumbuka ni camera person hapo mzee. Exactly. Mzee Tama. Alisema kama unapewa shilingi usikule hiyo shilingi yote. Suigawanyishe. Kula 5, weka 5. Na ukuwe na mpangilio. And then at the end of the day utaona mafanikio. Yes. Kula 5, weka 5. Yes. Yes. Tumesikia hayo. Exactly. Pole sana. Asante. Thank you. We wish you what we call transcendent peace. Amen. Peace of God. Amen. Which cannot be found in the world. Oh yes. It is a difficult moment, but we are praying that God walks with you. Amen. And gives you that comfort. Amen. Yourself and the family. Thank you so much. Let's now talk to Mr. Mungai. Asante. In pole sana. Thank you. Yes. Asante. We'll come and sit and talk about you. Yes. In your acting career. Yeah. But for today ilikuwa tu tujue what you're going through. Asante sana. And we wish you the very best. Thank you so much. Yes, so that be blessed. My fans be blessed. Yes. So that send off you want to give her, we party and probably even more. Thank you. You exceed your expectations. Yes. Through everyone who is watching and anyone who would like to support you. Thank you. Pole sana bro. Asante nimepoa. Thank you so much. Thank you so much. Asante. Right. Yeah. Let's now sit down with one of the strongest pillars that surround Mr. Makoha or Mr. Matayo. So he's also an actor and a very good friend. So you'll see the importance of friends and good friends in your life. I don't want to introduce these people because if I introduce them, you may not relate with them. Kindly introduce yourself before you go on. My name is Hiram Mungai Ngige.
also known as Ondiek Nyukakwota. Matayo, I know him for a very long time, even before he joined the television. He's a very strong character in Vioja Mahakamani. And I can only say can only be a pillar. And one thing that, being my friend, I know that he's private. And so what I normally do is that you need to know your friend, Yes. so that you don't step his toes. He's a good friend, but you need to understand him. This is what my friend wants. He likes his life to be private. Yes. I'm a very good friend. He's my good friend. We share a lot. And in fact, that's the reason I was telling you, he's a little bit economical with a lot of information. He's a private man. So when did you come to learn? But what actually happened, I just came to know about the issue like 5 years ago. He was going to so many private hospitals. And I can recall that there's a time that he went to a doctor who removed something in the breast, but he continued to give the wife a lot of drugs. So I knew about the issue 5 years ago, but you see, after maybe the growth was removed, I was told it is not cancerous. So, but continue to visit different doctors with the wife. Then one time we were talking, and I was like, you've visited private doctors for so long. And since I know that private doctors can actually mess, I also had one who really messed my body. So I know they're in business. He can do anything. Yes. Anamwambia mtu nitumie watu kama watatu. Niko na koroga mwisho wa mwezi. I'm sorry, but it is happening to the doctors. The doctors, I think, all over the world, I don't know. There are some with ethics, and they'll keep it that way. But there are some. Did it happen to Mrs. Makoha? We always say that in every, let's say, even in the media, there's some rotten potatoes. So in the with the medics, there's some rotten potatoes here and there who can take advantage of you. So they took advantage of this family. He did spend a lot of money. You can just imagine you take even a loan to take your wife to the hospital. Then when you really need your wife to be treated, that is when you realize, oh, by the way, I need to have an insurance. And then the insurance, you know what they tell you? They need to take, there's some reports that they want from you. They want to know, are you have hypertension? Do you have depression? Do you have, is any member of your family have cancer? And you already know that my wife has. And you have to disclose, yes, my wife is having cancer. And so he disclosed. So when you say that, they don't cover a risk that is known. So they cannot give you a cover because already you are a liability. So they're taking, if they take you into their platform, it's like they'll calculate premiums for you, and you start going for chemo, radiotherapy, and all that. So you see, they're not ready to take liabilities. So what they say is that you transfer certain liabilities that are unknown. If you are known to have hypertension, report to them. If you have any other ailment in your body, you're diabetic or something like that, you need to tell them. And is it diabetics 1 or 2? They need to know. Because if you don't tell them, they will never cover that. The moment they realize that you have been having it for so long, they will not cover it. Because they don't cover it in the first year. So the first year, all you and your diseases, the only thing they will cover, pata homa kidogo na malaria pale, the insurance will pay. But now, when it comes after the second year, that is when they start paying. But not the same thing. It is not the same with cancer. So they will not. They know radiotherapy, chemotherapy, too expensive. So they'll only cover you if you have continued with the insurance for the past years. So that cancer has come, now they'll continue taking care of you. Okay. Knowing that at least you already have cancer, but after that 1 year, when you report that you have cancer, when your insurance is just about to lapse, when you're about to pay the next premium, they tell you, by the way, you know what? Your premium last time you paid this amount, but this time you're going to pay 350, or maybe you're going to pay 400. Why? They have actually calculated the risks that are there. Is that what happened to Mrs. Makoha? He could not. This family. This family could not take insurance. So he had to do everything from his pocket. That's the reason why I'm telling you, he was taking loans and loans to take care of his wife.
So eventually I told them the best thing, I think the place that you should go, just try a public hospital. Because these people, they keep on telling you that they're treating your wives. You know, nilikuona madawa ile anapewa, hii kunywa hii, nunua hii pale, you know. Then kuna hizo madawa, they are very expensive. They are taking a toll on my brother here. And so many other people, he was taking loans even kwa mtandao, anywhere, because he wants to really put the family, at least family yake, wapate wife atibiwe. Because one thing that I'll tell you, with somebody like Makoha, he's a guy who is very organized. He knows that art is very seasonal. He's a guy who has started akona projects zake. And may I say this, and people need to take us the way when we tell them, is that we make enough for our families. We make enough. Not enough maybe to go and waste it in kwa hizi starehe, because we don't have that kind of money. The money that we have is maybe to cater for our daily needs. Kama una nyumba unalipa, you are able to pay. You have a mortgage that you have, you'll be able to pay. And mambo ya masomo, you'll be able kusomesha watoto wako vizuri, they'll get a good education. But it is not enough for so many other things. And that's the reason why you find so many artists will fail. Because you see, when your season comes to an end, it becomes very difficult to continue. Kuishi inakuwa difficult sana. Sapo ndo unakimbia ukiambia serikali saidia, but you forgot to take care of yourself. You need to take care of your tomorrow now. Okay. It's now that you should take care of tomorrow, because tomorrow you might not be working. Anything can happen in this life. True. So you need to plan for tomorrow. If you have you need to have a life policy. Cover yourself. You know that you're out of the picture. Somebody is going to take care of your children. So my brother here alipata hiyo shida. So I know these few projects ambazo haziendelei mpaka saa hizi. He had to stop. Na kawa mtu kumchukua maloans na kwenda hapa na pale. I can tell you for sure, when he was going to those private doctors, none of them told him the truth. Yes. None of them. And I would like to challenge even Makoha himself. Si uko pale Mathayo? None of them. He was only told, wakati ile nimwambia enda Mama Lucy did the physical test, wakasema no, we think this can do this. Enda Kenyatta, who was transferred to Kenyatta. So when he went to Kenyatta, that is when Kenyatta walimwambia we need to do a biopsy. You see? So when they did a biopsy, that is when they waliona akona cancer. And for all those years that he has visited this private doctor, the private clinics, they never told him that your wife has cancer. Which stage? If it was maybe by the time he was with those private doctors, maybe it was in stage 1. They could have actually saved this lady. They never told her. Mnalipa tu, mnaendelea naye mpaka si unasikia kuna time alitolewa. Alitolewa hiyo nini? Hiyo ka growth. Na kambo si cancerous, uendelea kuishi. So baadaye unaona na bado anaendelea kule daktari, sababu kuna shida kwa mwili ya bibi yake ambao hajaambiwa na huyu jamaa. Ndio ametoa kale ka kitu. Lakini kuna kitu kingine hajatoa. Because you see, by then the lady was strong. Wangetoa, and maybe by then ingekuwa maybe kwa stage 1 na angemukanda radiotherapy na chemo. You see, but wameendelea na yeye, wamwambie chochote, mama bado anaendelea kusikia vile alikuwa nasikia. So you continue the drugs, unamuona na kwambia sasa tutapima hii na kutuma sijui MRI sijui wapi. You know, you do all these tests, yet he knows or she knows that huyu mtu akona shida. Right. So akawa na hiyo problem. So by the time he was being told that the wife akona cancer, that was in Kenyatta Hospital. Akaambiwa kuna na nini akona cancer, na akamwambia ni stage 4. Na kwambia there is nothing, practically nothing that you can do, because it had advanced. Because you see the swelling on the breast ilikuwa already spread, imetoka ndani ya breast. So even by removing the last growth, they removed the growth, but it was already in other parts of the body, which the other doctors never told them. So they continued with the drugs. Huyo mama amekunywa madawa mingi sana. She has taken a lot of drugs. She only came to know
about her status sometimes last year. And from then it has been the family has gone through fire because it had been so painful, and also taking care of the palliative care, it is damn expensive. And sleepless nights, my brother has had sleepless nights, many a night that he never slept. Anamshikilia kwanza dakika za mwisho, she could not even breathe, you know, anajaribu na ashikiliwe, huyo amshikilia hapa nyuma ndio at least hewa ingie. So if only wale madaktari walimwambia ukweli, wakakosa kula hela zake, you know, we'll be talking something different today. But this man wamekula pesa yake, wamekula pesa. Unaona unakuwa kwa mtandao mpaka zingine anipigia simu ananiambia, Ndick, you have 10,000? Namtumia. Ananipigia zingine anamwambia sina, give me like 10-20 minutes, I look for the money because he's my friend. He's going through it and I know the pain ile ana go through. Unaona? Hizi madawa unanunua, but you know, I'm giving her the palliative care. It is not that she's going to get well, but at least hizo masiku zake za mwisho, at least we're comfortable. Okay. And haijakuwa rahisi. It has not been easy. Yes. That's the reason why by the time akija kusemekana hayuko sawa, and when walimuadmit sasa in Kenyatta Hospital, but then she was unable to breathe. So she was taken there, she was admitted, and also I think I'm the only person ambaye from outside other than his family that went there. Na nikawa niko pale and nikaelewa vile mambo imeenda, but at times unajua unashindwa. Already daktari amesema the kidneys are failing, and also we are having problem with the heart and the liver, the lungs. The reason why she's unable to breathe is because the lungs have been affected. So in other words, what they are telling him, they are supposed to tell you directly is that clinically she's not there. Because you see ile kitu inafanya, unaona hii pumzi alikuwa anawekwa ndio inaenda kwa brain. So the first step was maybe to prepare the family. Na nikaelewa, nikamuuliza my friend Matayo, umeelewa what you have been told here? Akaniambia nimeelewa, lakini sasa does it mean that, nikamwambia just vile amesema, let's live an hour at a time. So that time came on first wakati ya Madaraka Day. We had an invitation to perform in Matu, and hatukuweza kuperform because unaona when tukiwa tukaribu kufika, that's when kwanza nilipata simu, nikaangalia, nikaona ni mtoto wake, nikachukua nikaweka kwa sikio because we were seated with him here. Akaniambia uko karibu na dad? Nikamwambia tuko kwa gari. Akaniambia wacha mkishuka, there's something that I want to tell you. So tukaenda, tukafika pahali, tukaingia kwenda kunywa chai, tukakunywa chai, then nikaenda kando. Then I called the girl, akaanza kuniambia mambo ya ICU sijui nini. Nikamwambia no, don't beat about the bush, nini may happen, because I was there like yesterday. And vile tulikuwa tumeambiwa, yeye alikuwa ameambiwa na akaniambia, na mimi pia tukainquire a lot. So ndio akaniambia the inevitable. Remember what the doctor told us? That we should expect the inevitable anytime. So akaniambia amerest. So sasa lazima sasa kutafuta njia kumwambia my colleague here. The doctor doesn't want me to tell him. Akaniambia sasa you see, kama angekuwa hapa at least tuweze ajulie hapa nyumbani. But incidentally nikamwambia sasa problem ile tuko nayo Kenyatta, nurses wale wako huko na wale wanafanya kazi huko, they already know that Purity Wambui Msaga ni bibi ya Makwa. So definitely what is going to happen, hiyo news unaniambia sasa already leak by now.
Alafu nikamuuliza, si umeniambia the aunties umeongea nao? Wakakwambia wanakuja. So utajua amepigia nani na nani. Huyu ni mtu wameguria mtaa kama tu sisi. So in fact kabla mimi hata by the time nikifika kumwambia, nilimwambia tu msichana, no, yeah, we'll have to do something. Because if he doesn't get it from me, you'll get it online. Atapata simu ama itaekwa online. But that's exactly what happened. So mimi tukaenda hapo mbele, nikamwambia hebu tuingie pale, kuna vile nasikia. Akafikiria bado nataka kunywa chai ingine, si ni kwa cafe. Tukaingia, so that nikamwambia ashuke, kuna simu nataka tuongee nayo. So I took him hapo aside, ndio nikamwelezea what is happening. So akaelewa and I gave him time. Tulikaa pale kwa muda masaa kadhaa and akamaliza kunini, akasikia sasa amemaliza. Then tulipopiga simu kule tukaambiwa vile kumeenda na vile mwili imepelekwa kuhifadhiwa. Then it was like okay, nika tumefika Matu, we need to tell these people we are not going to perform. So Mako akasema juu ndio alikuwa na coordinate hiyo mambo. Akaniambia one, juu tumefika hapa na tuko Matu, twende niwaambie. Nikamwambia hata sasa, nikampigia kwanza ule alikuwa na coordinate pande hiyo. Nikamwambia by the way, there is something that I would like to tell you. This is what has happened to my brother. And in fact mimi nilikuwa nakatugeuka turudi Nairobi. Akaniulizaje na sasa sasa mkirudi? Nikamwambia no, decision tunataka kuamua hapa, si turudi. Akatuambia mko wapi? Tukamwambia, akatuambia si niko tu hapo mbele yenu, kuja tuonane, alafu tukienda naomba kwa barabara hapo mbele. Akatuambia nao vile umeniambia maneno amepigia, anaitwa ni sisi ataliwa mambo wanaitwaje hawa CEC wa county hapa nini county commissioner. Tata kuna mwingine mdogo wake ni DCC ama ACC. Sasa akaniambia mmoja na huyo DCC na amemuelezea, so na amemwambia we are unable to perform because one of our colleagues akamwambia vile ilikuwa, na yeye akasema jomezunguka na lori wakitangazi wataonekana waongo. Twende tu pale tuwevu watu alafu tutoke. So hiyo ingine utabaki wakijua vile watasort, vile wataambiana tumekuja, tukainua mikono na tumeenda. That's what we did and then we left. Tukarudi Nairobi. Kwa mambo ya arrangement na nini. So since then tukawa katika hiyo arrangement hizo nasikia. Sasa our brother here hails from Western. The challenge ya kwanza mazishi itafanyika Western. Iko supposed ifanyike Western. But kulingana na uwezo mpaka wa familia, the two families, na ile madeni my brother here has, he cannot be able, anashindwa hata atafanya nini. He's so confused. He doesn't even know what to do. Unaona? So kuna elders pia wako supposed wakutane na yeye waweze kuongea kujua what next. So that's the reason why we felt we really needed to speak to people of goodwill, and most of the people not only from Kenya, we have people in the diaspora ambao wamekuwa wamesimama naye, wamesimama naye sana na wameendelea kumsupport. There are some ambaye wakati mambo ikiendelea I used to talk to them. They are our friends mimi naye because of ile ni tunafanya. So we'll be talking with them. So they were walipoona hiyo kitu, they called me wakaniambia tumeona hii kitu imehappen, so what are you planning? Kaambia sasa the first thing is to get funds ndio tujue the way forward. And unajua ukiwa na debt, this guy ako madeni ile akona mimi hata sijui atalipwaje. I don't know. Let's do this.
Do you have a pay bill for the support? There's actually tuko na pay bill. We have a pay bill ambayo iko hapa ambayo imekuwa ikisaidia hiyo ndio watu wamekuwa kituma, lakini pia wale wako Ulaya watumii hiyo. Kuna ile wanatumia. So the pay bill to support Mr. Makoha and family is 522,533. That's the pay bill. The account is 7870966. The account is 7870966. And the message you'll get is from Shanice Njeri, or you have supported Shanice Njeri Msagani, who is Makoha's daughter. Makoha's phone number is 0723 534 739. 0723 534 739. Matayo Kea Msagani is his official name. Guys, let's support him. We have gone to other counties, we have seen people, we've featured people, we've supported them. He is also our own. He has so much on his shoulders. For the last 18 years, he has been carrying this burden. Then finally, the inevitable has happened. The best we can do is to support him and his family, to at least give Mrs. Makoha or Mrs. Matayo a befitting send-off, and we support this family the best way we can. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. You know how we do this. Let's stand with this family. Thank you so much.